Ahoi und willkommen zurück zu Persona 5 Strikers. Beim letzten Mal haben wir den Jailkeeper besiegt und haben uns auch vorbereitet, die Prangerkarte abzuschicken. Haben alle Items gekauft und dann, ja, das war eigentlich schon. Wir haben nicht so viel getan. So, ich habe offline jetzt nochmal kurz ein Sache Skate, nämlich die Oracle-Heilung. Habe ich größtenteils gemacht, weil sobald wir das Level ja hier haben, werde ich auf jeden Fall noch genug Punkte haben. Und das hier wird auf jeden Fall in den nächsten Shades ganz praktisch sein. Und wenn ich ganz ehrlich bin, soll ich auch das hier eigentlich machen. Genau, zeitbegrenzte Angebote sind nämlich jetzt verfügbar dadurch. Smart Shoppen. Denn ich kann schon mal so sagen, so die paar der wichtigsten Skills sind auf jeden Fall seit ihr drei eigentlich. Die drei gehören wahrscheinlich zu den wichtigsten Skills überhaupt. Du sorgst dafür, dass halt die an sich seltenen Highlights, dass sie schon effektiv sind. Du sorgst dafür, dass wir halt die Sonderangebote bekommen. Aber das ist ja egal. Oh, ihr seid schon fertig? Dann muss ich mich jetzt aber auch beeilen. Unsere Mission beginnt morgen Nacht. Gut, packen wir es an. Ja, ich habe die Folge jetzt schon zum zweiten Mal angefangen, weil beim letzten Mal ist mir aufgefallen, dass ich leichtes Bildflickern hatte und ich deswegen, naja, offen gesagt, lieber aus Qualitätsgründen lieber eine zweite Aufnahme machen wollte. Akira Konoe, founder of Medice, announced a joint project with one-time rival company Pineapple. Tech heads are fired up with anticipation at the news, awaiting further details with Okay, folks, listen up! Good evening. Been a while, huh? Perhaps you remember us. We are the Phantom Thieves. Und diesmal nicht komplett We're back in verzerrt. action with a new heart in our sights. A wicked witch who treats people like toys. Alice Hiragi. You pretend you're a ray of light, but all you do is hurt people. Warum filmst du die Leute und nicht den Bildschirm? And bad people have to be stopped. And all those desires you stole. Tonight, we're taking them all back. Haha. Okay, next I'm scheduled at... Oh, it's the manager. Hello? Oh, this is bad, Miss Alice. Look at the email I forwarded you. What in the... Phantom Thieves? They're taking my desire? All the desires I've collected? No, you Yep. can't! I need those! That's what makes me the monarch! Ja, das ist mir persönlich egal. Oh, alright. I'll wait for you. I don't want toys that don't do as they're told. I'll smash you for certain this time. Die Rückkehr der Futaba-Kanone. Zum Cool. Das ist kein Wort. In Shibuya herrscht wieder das Phantomdieb-Fieber. Es hat ihre Prangerkarte inzwischen bestimmt auch schon bekommen. Come on! Jetzt müssen wir die Sache nur noch zu Ende bringen. Also los, gehen wir hin. Zeit für einen Raubzug. Let's go. Ja, die Nacht holen wir die gestohlenen Begierden zurück. Warum vergesse ich immer Steam auszuschalten, wenn ich das hier anfange? Egal. So, Gefängnis erkunden. Time to change Alice's heart. Genau. Zeit, das Herz zu stehlen. So, wir haben mit dem Squad hier nämlich einen Vorteil, dass wir heftig gesehen 3 Healer haben. Ist mir eigentlich egal. Ich will gar keinen Schatten übernehmen. Ich will da einfach nur hoch. Look, the chain goes all the way to the top. Mhm. Perhaps it fell when we opened the lock. Climbing this should give us a straight shot to the birdcage of desires.
Und das heißt, direkt nach oben. Ich wollte da gerade Kreis drücken. Schade, dann scheinbar nicht. Ich habe gerade Morgana, der aus der Cutscene gekommen ist, während der Morgana, der hier ist. Das transportieren wir nicht. That is a relief. I was worried our standard palace procedures wouldn't work. All right, Skull, get to home. No. Look at the size of that thing. What do we do now? How do you steal something like that? I admit, I don't know either. What's that? Oh, It's her, Hallöchen. Alice. So, it's a fight after all. Oh dear. You thought you'd just sneak in like that. And what exactly do you plan on doing with those desires? Ich will sie eigentlich nur zurückgeben an die Leute. Joker, right? Did you come back to me so you could be mine? Ganz bestimmt nicht. Oh, what a crumb. You should try being nicer to girls. Alice Hiragi! We know all about the horrible things you've done. You seized people's desires by force and turned them into your puppets. You toyed with people's emotions and made them mistreat one another. You even opened up stores so you could bilk all the people you brainwashed. We can no longer overlook the wicked changes of heart you forced on the people. The Phantom Thieves are about to beat the distortion out of you. Takamaki-san, you're so beautiful. There's no way you could understand. You have no clue what I've been through. Nein, gerade sie nicht. What happened to you at Shujin? Where did... How? Wir haben verletzliche Quellen. How you were bullied, how it was torture for you, but I still... Oh, okay. You found out. No matter how much I hide it, the past still comes back to me. How pathetic. What a mess. But that doesn't matter now. With this power, I can have everything. Everything I've always wanted. Mine. Okay. And now, I'm gonna make you mine. All mine. Es ist ein Riesenhase. Eben hier nicht verrückt, nein. So this really is Alice in Wonderland. Ja. My, I'm late for a very important date. Come along, come along. I have such wonders to show you. What wonders? Ignore her, Sophie. She just wants to torture us. Alice, I'm gonna make you see the light. So, hoffentlich kriegen wir das jetzt mal hin. So, ich muss mich wieder an... Genau. Genau. Das hat weh. This one. There. Big Bang Burgers bitte. One sec. You're mine. Wir will nur wissen. Grund, warum ich halt ahne, um die Organe mitgenommen habe, größtenteils. Ah, guck mal, perfekt. Da können wir die Partypopper benutzen, das zu canceln. Es wird eigentlich ein relativ einfach lesbares Attack Pattern.
Sagte ich, werde dann von allem getroffen. Oh, sie hat sich umgedreht. Heißt, einfach mal kurz Quick Fix nehmen. Und für Morgana auch ein Quick Fix. So. Genau. Check out the party popper. Nehmen die Konfettikanonen. Raining confetti upon the stage. That would be quite pleasing. Aesthetic. Ja, ich weiß. Ah, perfekt für Java. Wir geben Joker vielleicht doch nochmal wieder das hier. Das war eigentlich nicht unbedingt notwendig, aber ich nehme es dankend an. Der Grund, warum Sophie dabei ist, einfach weil sie so. Genau, du bist nämlich hauptsächlich dafür da, weil du das hier machen kannst. Genau, was möchte ich nicht unbedingt machen? So, dann können wir nämlich jetzt die mit allen Elementen angreifen. So, guck mal, sie tritt wieder zurück. So, jetzt einfach wieder ausweichen. Wo greifst du ihn an? Okay, danke. Wo greifst du hin? Ah, okay. Okay. Das sind die nächsten Partypopper. Ah, genau. Sie kann einen ja dafür zu verleiten. Karen wollen wir eigentlich persönlich nicht für möglich. Ist ja eigentlich ein Meme, prinzipiell. Weil ein gewisser Charakter das relativ häufig einsetzt, in anderen Spielen. Mach mal bitte, Joker. Genau. Guck mal, perfekt. Charge. Wenn die getroffen werden davon. Und dann passt halt auch eigentlich alles. Maragi. Nein, lass es einfach bitte. Okay, wir brauchen einen Partypopper, der auch noch funktioniert. Das ist das Problem. Ich glaube, wir haben keinen mehr. Heißt also einfach normal angreifen. Ah, perfekt. Und da haben wir bekommen, das heißt, die zweite Form weg an. Something's changed. Stay on guard. Whoa,
Klau, genau. So. Und perfekt. Eine Auto-Attack bekommen. Klasse. Das ist ja da oben rechts. Sieht überhaupt nicht zerstörend aus. Was? Okay. Alles klar. Merke ich mir. Da wir haben, dass Joker da fast gestorben wäre. Ich sehe sie in dieser Ecke einfach nicht. Das ist halt eigentlich aktuell das Problem. Wenn ich sie sehen würde, wäre es ja gar nicht so kompliziert. Ah, Joker freigeschaltet. Katzenkralle. Gegner werden während des Wirbels von einmal Viereck, einmal Dreieck oder dreimal Viereck, einmal Dreieck angezogen. Perfekt. In der Form kann sie nämlich dann nicht so viel machen. Abseo. In der Form macht es auch nichts. Das ist eigentlich relativ einfach auszuweichen. Man muss einfach immer nur zur Seite laufen. Genau, perfekt. Morgana kriegt hier auch nochmal was. Frechheit, da einfach nach hinten dodgen. Und nach der Zeit muss sie sich auch wieder erstmal aufladen für einen kleinen Moment. In der Zeit können wir wieder angreifen. Warum hat das funktioniert? Okay. So, sie macht wieder einen Aufzieher. Ah, so. Aber Arn ist ja Damage-wise hier wirklich ein halbes Genie. Sie macht so viel Schaden. So, genau, jetzt hat sie wieder Frechheit eingesetzt. Garu, oh, Morgana, einfach ausweichen. Haben wir noch? Ja, noch einen Quick Fix, okay. Keiner getroffen davon, perfekt. Okay. Perfekt. Wollt ihr vielleicht mal, keine Ahnung, irgendwen heilen hier? Und davon wurde natürlich keiner getroffen. Perfekt. Ausweichen, habe ich gesagt. Eine Teufelsfrucht. Nein, da kann sie nicht mehr schwimmen. Joker, komm du mal bitte.
Morgana, wie bist du da gerade gestorben? Dabei hattest du doch fast deine Dings-Attack. Es ist eine Frechheit. Dass Morgana gestorben ist. Hätte er nicht tun sollen. Bitte fall einfach um. Okay. Almost. Sie ist aus der Nummer. Ja, fast schon wieder ein Joker gespawnt damit, ey. Das ist wirklich der einzige Moment, wo das wirklich aktiv Schaden machen kann. Genau, attackieren einfach das Nichts, das passt schon. Ja, mach halt ruhig. Okay, machen wir einfach das eben. Ja, das ist der erste Bosskampf ohne Wiederbelebung. Es ist wortwörtlich der schwerste eigentlich, wenn ich ehrlich bin. In der Nacht zum Tauchen einfach nur permanent wiederbeleben kannst. Und besiegt. Das hat jetzt zwar vielleicht ein, naja, leichten XP-Gap gemacht für Morgana und Sophie, aber nicht schlimm. Dir, das hättest du vielleicht jetzt gerade gebraucht, wenn ich ehrlich bin. No! How can I still not be strong enough? Cause we are stronger. Ha, Titelsong, verstanden? Not the victim anymore. Enough, Alice. If you keep going, you'll just make yourself feel Ist exakt das Gegenteil von dem, was Leuten, die ich nicht mag. Keine Opferkultur. Wenn, da verstehe ich besser, als du denkst. Ich glaube, das sieht sie genau andersrum. I'm no match for the real winners. And I tried so hard to change, and I was still made fun of, still bullied. I just wanted to stop. Du bist doch wirklich einfach nur ein paar Jahre zu alt. Wäre sie in unserem Alter, wäre sie vermutlich ein fetter Thief geworden. Was? Das ist eine gute Betonung. Was? War. It wasn't just her. Everyone that talked behind my back, all the people who just stood there when I was kidding. I'll destroy every single one of them. Alice. So this is a wound in a heart. This power lets me get revenge. So You became the bully, right? You idiot. What good does that do? Now you're just as bad as the people who made Genau. you suffer. Is that how Und die Leute, an denen du dich rächst, sie werden einfach nur sich an wen anders rächen. Wenn nicht an wen anders, dann wieder an dir. Es ist ein Teufelskreis, den du einfach hättest beenden sollen, indem du einfach die bessere Person bist. Don't give up because of those selfish bastards. Takamaki-san. You're right. I wanted to rescue them. All the people like me, going through the same thing. But
Es ist nicht zu spät, dies zu ändern. You think so? Der Monarch hebt seine Krone auf. Takamaki-san, Fight für Demokratie! I want to apologize to the people I hurt and start over. Du hast noch sure einen you groß can genugen turn it Namen. around. Das würde funktionieren. I've been through a lot of the same things, but thanks to my best friend and the Phantom Thieves, I was able to stand up for myself and do the right thing. You're never alone. Once you're back to your real self, let's be friends, okay? You wanna be... Really? Uh-huh. I mean, I totally love Alice. We even share the same dream. Thank you. I'll go back now, where I belong. But this time, I'm gonna be... Oh, this is bad! It's coming down! Wir sollten hier runter. Ja, die Begierden lösen sich von selbst auf. Wie praktisch. Da war gerade ein Hyperstrahl. Danke, Rayquaza. Oh ja, da war ja was. Ich hatte ja selbst noch Gedanken. Alle, die sie, naja, gefangen genommen hat, sind wieder frei. Jeder denkt wieder klar und jeder ist wieder er selbst. Oder sie selbst. Es selbst? Keine Ahnung. Ich blick da nicht mehr durch. That was effing amazing. Did we just Ewig witness der the desires returning to their rightful Wollust owners? Yeah, that's what it looked like to me. Everyone who got a desire disappeared afterward. I hope that means their real-life counterparts are returning to normal. Es gibt noch einen Weg, das herauszufinden. Yes, you're right. Fällt euch nie was auf? Hm? What is it, Mona-chan? Wir sind noch nicht rausgeflogen. Something's wrong. It's not collapsing. But the giant desire blew up! Like... No. Just look around. Now that you mention it... Whenever we stole a treasure, we'd have to leave the metaverse entirely, right? Hm? Yeah, we always had to haul ass out of there. That is most assuredly not happening now. If anything, it's grown eerily quiet. So if the monarch is toppled and the desires are all returned, the jail still doesn't collapse? It would appear that palaces are different from this jail after all. There's a chance we haven't actually resolved the issue yet. I wonder how Alice will react to this. Could we find out when we get back to the real world? Ich glaube, sie hat ihre Monarchenposition aufgegeben. Es ist einfach ein monarchenloser No one shares Palast. memories with their shadows. Think she might talk to Panther? Huh? Me? Yeah, you two could really hit it off. She did say that she loves her. Yeah. I mean, it was worth going that far for her to come to her senses. Alice really is a one-of-a-kind talent. And her dream is definitely something worth fighting for. I just hope she can remember how that dream first made her feel. So she can bring that feeling to the people who need it. Bestimmt kann sie einen Neuanfang wagen. I'm sure of it too. Fascinating. What's up, Sophie? Just as the Phantom Thieves predicted, Alice Hiragi appeared to change her logic. This would not be possible had we simply defeated her. How did you predict the outcome? We didn't really predict it. Being able to change is what makes someone human. Someone is human because they can change. The human heart is much more complicated than expected, isn't it? Just when you think you've grown beyond your pain, the smallest thing can bring you all the way back down again. The human heart is indeed difficult to comprehend. It's filled with mysteries.
Well, you're pretty high up there on the mystery charts yourself, Sophie, my dear. Nein, die ist voll normal. Sophie, humanity's companion, right? We get it. You got it, Skull. Well, yeah. Wollen wir vielleicht trotzdem hier mal rausgehen oder so? Ich wäre eine starke Bindung zu meinen Freunden. Schön. Phantomsplitter freigeschaltet für die Bonds. Well, what do you say we head back now? I'd like to check on the real world, Alice. Yeah. Let's get going. Und noch mehr Punkte. Ach, guck mal, wir haben es geschafft. Wir haben ein Elftel. Ein Elftel der maximalen Bindungslevel bekommen. Ich ging zurück ins LeBlanc. Haben wir das LeBlanc hier verlassen? Hey. Hey. Anne was very angry with Shadow Alice earlier. By the end, though, she appeared happy. Why is that? Wasn't she angry at Alice? Sie haben sich verstanden. Okay. Anger is not just for hurting people. It is also able to save people. Das hängt von der Situation ab. Consider. Anger saved Alice. If someone is in the wrong, anger can be used to show them the error of their ways. The human heart is such a mystery. But thanks to you, I've gained valuable experience. Thank you. I hope to learn more from you. Ja, den schließe ich mir an. Aktuellen Fortschritt speichern. Ja, wir nehmen den unteren Save State dafür. Und deswegen habe ich auch gemeint, dass das nicht in die nächste Folge packen wollte, weil jetzt ein aktuelles Story-Content kommt. Plus, das lässt sich besser schneiden und sieht auch besser auf Thumbnails aus. Aber egal. Ein gewisses Fernsehstudio. And now for the hottest meet and greet. Alice Hiragi has returned as our special guest. Miss Alice, thank you so much for coming on today, despite the last visit's conclusion. From what I hear, there's something you wish to share? Yes. I need to confess something. The incident that occurred with the previous hosts. That was all my fault. I forced him to proclaim his love for me during a live broadcast. When I heard he was engaged to his co-host, I just wanted to ruin their relationship. Miss Alice. Nein, lass es raus. Das ist besser für uns alle. Anytime I see a happy woman, I just get so jealous. I do whatever it takes to ruin their lives. Lass sie ausreden. Is this a prank or something? Nein, lass sie ausreden. All of my Da passt past schon. managers tried so hard to stop me, but then I'd lash out at them too, and I'd assault them until they backed down. The only reason I've changed managers is because my last one had a total breakdown. Wait, is this real? Everything I've said here is the truth. I'm sure all of it is easy enough to prove now. I've lied, and it hurt so many people. And I'm just so sorry for it all. Is this the Phantom Thieves? I'm the one Nein. who did it all. No one. Sowas kann ich doch nicht dran schuld sein. I'm sorry. I'm so sorry. Cut! Cut! Right now! Dump the standby! Das Alice, fand ich jetzt nicht sehr nett. this is gonna blow way up. That news lady even name-checked the Phantom Thieves. Wir sind landesweit bekannt. At least our job's done. Right. Wir haben das getan, was We wir may have tun gone können. through something quite different from a palace. There's no mistaking Alice had a change of heart. Ja, aber nein. Es People with the war stolen desires seem ähnlich, aber normal nicht again, dasselbe. too. It's all over the internet. My son was about to blow our savings on Alice merch, but the Phantom Thieves rescued him. Thank you, Phantom Thieves. Kein Just seeing a Problem. lot of I want my money back. Well, you sure can't help him there. Die I'm not sure Refunds, everyone's actually a victim naja, there. Nevertheless, mission complete. genau. I wonder Also, what'll so happen to die Leute, die Alice sich um die next. Refunds kümmern müssen, tun mir ein bisschen Probably leid. next to impossible for her to make it in the industry now. Her scandal is big news. No matter why she did it, there are still consequences for her actions. But if Alice really can find Sie that muss die feeling she Konsequenzen had when tragen, she aber first wenn sie discovered wirklich fashion, es will, kann sie I es immer noch think she'll schaffen. be okay.
she can still be a ray of light for others, even if she has to find another way to shine. That reminds me. We should still try to press her for info. She might know something that we still don't. But do we actually have a chance of meeting her now? I imagine her day-to-day life's become quite the mess. Ahn hat vermutlich schon mindestens Jeez, that's a 7. good point. Her agency isn't going to want anything to do with her. An enlightening conversation as always in here. Wir sind, glaube ich, ein bisschen zu laut, wenn der das mithören kann. Sup? How's it hanging, folks? Aw, you again, Gramps? Hey, I won't deny I'm older than you guys, but that still stings, you know? But more importantly, you guys really hop to work when your minds are set, don't you? To what are you referring? Don't play stupid. I gave you solid intel, yeah? Offen gesagt, ja. But that's... Well, that's good news. Looks like I'll be getting my own in return. Your own what? I came here today for your response to my offer. You know, the deal. We already told you we don't work with cops. And what if I tossed in a little bonus? Such as running some questions by Alice for you. Das wäre You were natürlich just auch saying ganz you wanted praktisch. info from her, right? Ja. Accurate? But Alice already confessed to messing with people on live TV. Our names have been cleared. Yeah, what Ich she habe said. das We don't Gefühl, need die you for Geschichte shit. ist noch nicht so ganz If only vorbei. that were true. What do you mean by that? How is this case not closed? Oh, it is far from closed. This change of heart epidemic is happening all over the country. And we know they can't all be Alice's victims. Therefore, you still have plenty to get pinned on you, don't you? Not only that, you already know how badly you've stirred the pot. That little calling card stunt's fired up the public more than ever. Ja, und das ist dann natürlich auch wieder offen gesagt eher illegal gewesen. Warum haben wir das nochmal gemacht, wenn ich genau dafür in den Knast gekommen bin? Bullshit! What the hell did we do? Calm down. Why do you think I offered you that deal? If I wanted to, I could cuff you and take you in right now. Das Reason willst du I'm noch not nicht is tun. because I believe you are not the culprit. To catch Ja. the true perpetrator, I need your help. Ich habe das Gefühl, wir sind so die einzigen, die halbwegs gegen den echten Übeltäter ankommen könnten. Wahre Übeltäter? Das wäre... As in the person controlling Alice behind the scenes. The MO in this recent epidemic doesn't mesh with the Phantom Thieves' ideology. Da ist wohl doch sehr viel mehr hinter dieser Geschichte. Also appear very different. These are two separate cases. At least, that's what I believe. May we have a moment to ourselves? We'd like to discuss it first. Sure, I'll be right outside. Just holler when you're ready for me. Okidoki. Now this is unexpected. We assumed Alice's confession would clear our names. Damn it. So they really weren't just trolling. What is it? When I was searching the web, I noticed some people saying weird stuff was happening here and there, similar to what we've seen so far. Almost none of them made the news, and it seems like everyone's just trying to ignore it. What Gramps is saying is probably not bullshit after all. What should we do? If they decide to scapegoat us, we'll never be able to clear our names. They're not even changing hearts for the same reasons as us. If there really are other brainwashing incidents out there, that would mean there are more jails. Do you think there could be more monarchs out there too? And what would we do? Würde ich nicht ausschließen. Considering what we've gathered, going along with that man could be a viable option. Are we seriously gonna trust that dude? What other choice do we have? At the very least, his intel about Alice was useful. What do you say? Wir nehmen das Angebot an. Ganz offen gesagt, ist es I sinnvoll think für that'd uns. be wisest. No, wait. Even if we do level with him, how would we explain it? If he's going to understand what we've been doing, he'll have to learn about the metaverse. Do you think he'll even believe us? Warum nehmen wir nicht einfach We have mit? no choice but to make him believe. Otherwise, it's our leader on the line. But the metaverse, the jail. How do you think we're gonna get some thick-headed cop to buy that? Warum nehmen wir nicht einfach It mit? seems our only choice is to take him to the jail. Wait, really? Mako-chan.
Can you think of any other way for him to avoid getting Wieso arrested? kommt nur sie auf die Idee, dass das vielleicht eine Möglichkeit In ist? our hand. Die Person auch mitzunehmen ist aber wirklich kein Problem. Gefängnis ist zwar gefährlich, doch eine Person sollten wir beschützen können. Ja, wenn wir 3 underlevelte Personen beschützen können, schaffen wir auch eine andere Person. Es gibt für keine andere Möglichkeit. Es könnte auch von Nutzen sein, sein Angebot anzunehmen. Alright, we'll do it. It's not like we have any alternative. Let's hope it's not our undoing. Ah, shit. We gotta stay prepared for the worst case. I'll call him back in. Come on back. We're ready for you. Huh, that was quicker than I expected. So, what say you all? There's a place we need to show you. Follow us. Ja, komm mal bitte mit. I see. A jail full of shadows. With a monarch seizing desires, was it? All right. What say we go get you tested for drugs now? If you're gonna cook up some fantasy, wir meinen das maybe ernst. try a little less spice next time? Just save it for now. We're about to take you into the cognitive world. Wir meinen das Cognitive world? ernst. Follow us. Mitkommen. Einfach mitkommen. Huh? Where to exactly? Einfach folgen. Ganz egal wohin. Einfach folgen. Ja, wir hören, dass in der PC-Version das Spiel hier häufig abgestürzt ist. Auch wenn ich der Überzeugung bin, dass es größtenteils an meinem Rechner lag. So, are you gonna answer me or... What? What? What is... This isn't real. Everything Doch. here is real. Every last bit you can see. Whoa. What happened? What are those outfits for? Du hast die Show gesehen, da konntest du uns sehen. Was ist mich? What even is this? Where am I? Questions. This is a jail. You are currently located within a jail. Wait. Sophie, warum musstest du es ihm I'm sagen? Sophie, humanity's companion. Nice to meet you. Oh, nice to... What? Ach, das ist, by the way, naja, Voice Acting Yeah. auf höchstem Niveau. I can't be losing my shit like... Monster Cat! I am not a monster cat. I am Morgana. Do you finally believe we've been telling you the truth? Es ist keine Katze, es ist ein Waschbär. Last night. This just had to be a dream. I'm still passed out. You holding up there, Gramps? No need to worry. He's merely having a meltdown. That still sounds rather worrisome. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Looks like we blew his mind. Oh, brother. I suppose we may as well head back now. Ich habe das Gefühl, wir haben ihn mental ein bisschen überladen. How did this... What's happened to me? Did I drive myself crazy trying to crack this case? It's pretty fun watching him lose it. His brain probably overloaded and he can't catch up. Why'd we even bother explaining it all beforehand? We all reacted similarly during our first time. Such innocence. Get a hold of Naja, yourself, nicht Gramps. komplett so. Shoko und Ryuichi waren noch relativ normal, wenn How ich long ehrlich do you bin. need to get it together? Die haben es einfach Come akzeptiert. on, Earth to Zenkichi. Huh? Oh, right. Right. Get it together. This cat said my name! Wait, are you that monster cat from that place? It's the monster cat! Not a monster or a cat. I told you I am Morgana. Gott, ist Since you're er ist cognizant of komplett Morgana speaking in the beleidigt. metaverse, you can understand him here now too. Cats can talk if I'm cognizant of it? That's really something. I think he's going to need a little more time to process all of this. Willst du einfach nach Hause gehen oder so? Oder? First off, sorry for losing my cool like that. I think I get what's going on, though. Actually, none of it makes any sense to me. But I'm going to strive to understand. If we're going to make a deal, Bei Fragen then that will wende make dich an us uns. conspirators.
Conspirators have to vow never to betray one another's trust. So, you already know how all this works. All right. Your trust Naja, is your paper Nijima. Help Klingt me figure da... out this nationwide Ich habe change gerade of so heart Public business. Sec. I'll Hast du make vielleicht sure Ahnung, you're wer all protected. As hier long as you cooperate, I won't allow die the police to Staatsrichter lay a sind? finger on it. Die Staatsrichter, That's die Staatsanwälte my vow. sind. Das ist ja nett zum sprechenden Kater. Oh man. So he's really real, huh? Es ist ein Waschbär. In that case, I'm gonna cut right down to it and ask for your help with a similar incident. PubSec has their eyes on Sapporo right now because of all the change of heart cases there. I need you in Sapporo Central City by August 8th. Also Why effektiv does it need to be gesehen. the 8th? Our suspect's out of the country on a business trip until then. We're kicking off the investigation. Also wir haben within quasi the hour of länger als their eine Woche arrival. Zeit dafür. I see. Very well. So it's likely this suspect in Sapporo is another monarch, like Alice. That could be. If so, then I'd have to ask you guys to handle it. So, Ja, we're heading to wenn das so Sapporo wäre, Central dann and machen wir es. Hokkaido, huh? This'll be quite the little trip for us. Word of caution? You'll definitely want to avoid any sort of public transportation. Das kann You're gonna getrackt want to werden, das either stimmt schon. drive or hoof it. Why is that? Ich gehe nicht nach Sapporo zu Fuß. You revived the Phantom Thieves to deal Dann with bin ich erst Alice. in 3 Any Jahren da. potential monarch will have heard about it. The way they see it, you're a real problem. Especially if you go after their own desires. They're definitely all on high alert now. They may even try to get rid of us. There's no way to know who's Das guck ich mal brainwashed kurz until nach. after. Ein Moment. What if one of them was the pilot of your plane? But if we can't fly, how do we get to Sapporo? Find a car you can use. That'd be safest. You're not gonna set us up with one? Sorry, but I've got to keep this investigation top secret. Any aid would just leave a trail back to this deal of ours. So, ich will einfach mal herausfinden, wie lang so der Weg von Don't worry Tokio nach about the Sapporo Alice wäre. Zu I'll fill Fuß. you in once I'm done grilling her. Well, here's to a solved case. Same here, Zenkichi. So, Moment. Right. Sorry I called you a monster cat, Kitty. Oh, you'll be sorry. So, zu Fuß keine Route gefunden. You didn't go crazy. This is real, Zenkichi. So. Und Sapporo. So, zu Fuß wird das 6 Tage dauern. Talk about an effing buzzkill. Das sind ja nur 1000 Kilometer. Hokkaido? Really? There goes our vacation down the drain. Ain't this Naja, stuff happening all wir over gehen nach Japan Hokkaido. anyways? Das ist Even doch if we do quasi solve Urlaub. this one, we're just gonna get sent off to some other city. A traveling venture in Naja, unsere cooperation Fantasy-Sachen hinter uns with haben, können wir uns dort ja, I mean, it keine Ahnung, doesn't warum sound sehen. all bad. We should stop by Kyoto as well. Find that silver lining, Inari. This trip isn't for our enjoyment. The case will still be our primary objective. But it's still summer vacation. Can't we have just a little fun? Yeah, the 8th is way off from now. We can still do all kinds of shit before then. Oh, I'd like to experience some regional cuisines. Yeah, sushi for me. Du bleibst schön in der Zeit für eine Phantomfahrt. Nein, konzentrieren wir uns auf den Fall. Ganz offen gesagt. Hearing that from you is a real relief. That being said, we should go over some things before we move on to the trip. First up is Emma. It seems like an ordinary app at first, but now we know that it has a hidden function that can access jails. Die App ist gefährlich. Oder, nee. Jein, weil alles andere, man muss ja wirklich es wissen, aber trotzdem. Wir sprechen es lieber an. It reminds me of the MetaNav. To think something like that is being used nationwide, it sends a chill down my spine. The app itself is fine though, right? I mean, you can just delete it if you want. Plus, all the keyword and friend list functions work fine. If the app just let everybody slip into jails, wouldn't the whole country basically be pure chaos already? We've all registered as friends on it, but that didn't do anything strange in and of itself. Where did this app come from, anyway? It's run by a Japanese company called Medice. They're an international IT firm. We're talking tens of thousands of employees. Ach That's so. quite the large-scale operation. With those numbers, they have to Hallo, be a du hast top-tier selbst so ein international Unternehmen. enterprise. Hör auf So so is zu this some reden. evil mega corporation making jails or something? But we can't use Emma the same way Alice did. Well, maybe that's because we all got pure hearts or something. Ich gehe eher von aus, dass sie teilweise
There's Die a Monarchen selbst possibility that bestimmen. Alice had a special version of Emma. What makes you say that? Aber warum sie das tun Just und an wie idea. ist, Grasping at straws over here. also warum sie es tun würden und wie ist natürlich eine Frage. If I got a hold of Alice's phone somehow, I should be able to see if her version of Emma is anything special. Senkichi, bitte sag mir nicht, dass du gerade am Fenster Should ask bist. Inspector Hasagawa if he could Es würde confiscate mich it wundern, wenn for jetzt auch us. gerade irgendwie auf dem reach out Dach to da him sitzt und later du zuhörst so. Alright, next topic. Oh, Jail. Each das ist palace natürlich auch eine collapsed Möglichkeit. after the treasure inside was stolen. But the jail is still in Shibuya. Not only that, but the palaces are the manifestations of their ruler's cognition. Das heißt, theoretisch But könnten wir that's sogar noch not mal true at all reingehen. in jails. Humans can have their desires seized from their shadows there. And that would cause terrible things to occur to them in the real world. When you put it all together like that, don't it sound even worse than palaces? If these other bizarre incidents across Japan are genuine changes of heart, that means there are probably more jails out there. There could be quite a few of them, considering how impossible it is to report on every incident. So, we're working with the police to try and clear our names, but is that really enough? How do you mean? If the jails are as dangerous as we've seen, then wouldn't it be bad to just leave them alone if stuff as awful as what happened in Shibuya is happening all over? Aren't we the only ones who can stop it? That's Yep. right. You're absolutely right. Yes, it's our Das job habe to ich schon save gesagt. people Wir sind die suffering einzigen, die helplessly. dagegen And irgendwie give ankommen people können. courage. Das sind meine Phantomliebe. Yeah, you said it. Great speech, Lady On. You've got us all fired up. If that's the plan, maybe traveling by car will actually work to our advantage. Right. We might find some more jails on the way to Sapporo. That works for me. A little bit of a jailbreak spree along the way. But how do we actually find the other jails? Das ist natürlich eine Frage für ein andermal. Sophie, komm. Yes? It'll only take us about 1,000,000 years. I believe it may be time for the Sophia show. Ooh, check the super AI. I can detect any jails in the vicinity by scent. For real? Ich kann eine AI riechen. By scent? A jail emits a distinct signature. When I enter a jail's range, I can sense it. Sophia, that is nuts! Ein J ist in Datenwellen. Interessant, merke ich mir. There is still much we do not understand. But at least we now have a course of action. Yeah, this is gonna be... Eine Rettungsreise für unsere Gesellschaft. Ein Job für die Phantomliebe. Hell yeah! I am psyched! All that's left is to secure our transportation. Harold, This is going to fit all of us. Won't it have kannst to du be nicht einfach, pretty keine big? Ahnung, ein Auto Just have to kaufen rent oder so? Oh, who knows what it'll cost us? Money is no object to us. The prize funds for my most recent contest entry have finally come. Oh, keep your snack money to yourself. Well, Die 5 if I Euro. deal with someone in the police, maybe they'll help pay for our investigation. Nein? No way. Some pretty big transportation. I'm getting this feeling that Sojiro mentioned something along those lines once. Let's go ask him. Ja. Wir können Socho fragen. A ride that could fit all of you. Weren't you talking to someone about big transportation or something the other day? Das war ein Zug, den ich you mean the meinte. guy I know with the camper? Yeah, he was whining about never having the time to use it. How it's just collecting dust. Sojiro, that's it! Please go borrow that camper for us, please. Does this have anything to do with what you guys are getting blamed for? Jein. Yes. So Then I teilweise. guess I don't have a choice. I'll give him a call. Sit tight till tomorrow. Yeah, now there's our chief. So considerate. But listen up. No getting too wild out there, all right? And are you all set with travel funds and whatnot? Yes, we'd all been saving up for summer vacation. Once art drove me to rags, but now it has propelled me to riches. Just, wenn das an den ersten 10 Euro hat. We gotcha.
A camper? This is turning into some kind of coming-of-age flick. Wait, are you guys and girls actually gonna sleep in that thing together? No worries. The boys are all sleeping on the roof. And we've got Makoto and her Fist of Justice with us if someone tries anything funny. Oh, and I'm very handy with an axe. Yeah. Und die sagt, verschont uns bitte. These sisters are really doing it for themselves. Fine, whatever you gotta do. So, about what I asked for. Ah, right. Alice's phone. Here you go. Nice scores, Enkichi! Hey, Wann brauchst that's du's wieder? important evidence. No breaking it. Got that? Das, So, how was Alice anyway? She was pretty upfront about the whole heart-changing situation. When people registered her as a friend on Emma, she noticed they'd suddenly grow obedient to her. At first, she was just curious what was going on. But she says she got such a thrill from making people do her bidding, she couldn't stop herself. It began with the friend registration. das heißt, sie wollte es gar nicht mal wirklich. The only other thing she did was Das ist apologize. jetzt einfach That's all nur we wie diese got. Welle But it does aufgetürmt. seem like she was telling me the truth. So, she didn't actually know anything about the jails or desires. Well, I have to say, I wouldn't have bought one bit of it if you hadn't shown me what you did. Hmm? What in the hell? What is it? Did you find something? I thought I'd find some unique aspect to Alice's version of Emma. But nope. This is just the standard commercial version. It hasn't even been tampered with. So we got nothing out of this? I didn't say that. I did find traces of some snooping in her phone. What do you mean? Someone was monitoring Alice's activity, either her smartphone usage in general or her Emma usage specifically. So, like... Jemand hat sie überwacht? And that would mean there is still someone out there involved with this incident. Do you see anything revealing the monitor's origins? Somewhere within the country. That's all I get from this. Getting even that's quite the feat. Naja, schon mal Real good, eingegrenzt. Never underestimate the techie of the Phantom Thieves. Wisst ihr nicht, keine Ahnung. Ich glaube, Pappsack hätte ich gerne in ihrer IT-Abteilung. One thing at a time. This isn't our only case to work. I'm sure we'll find more leads as we investigate the incidents. Well, I'll see you August 8th at Sapporo Central. Don't be late, got it? I'll reach out to you that day with the meetup location. Time to return this phone to its rightful owner. Jo, gerne doch. Kannst du machen. So Alice could put people in her jail because she was a monarch. Is that about right? Since it didn't seem to be her version of Emma's doing, that seems correct. I get where you're coming from, but we still shouldn't jump to conclusions. Like Zenkichi said, there's still plenty to look into. That's true. We don't know enough about what's happening. We should gather more intel. Hey, you guys still together? Hmm? Then come on outside. Check out your wheels. Okay. Yo. Das Phantommobil. Okay, hier ist euer Auto. What? Das ist das Wohnmobil? Whoa! Oh. Das ist ungefähr dreimal krasser, als ich dachte. Beautiful. Das Retro-Design. Ach, so simpel und doch so elegant. Thanks! Danke, Sojiro. Wir lassen es heile. Denke ich. Nein, tolles Teil. Oh, bloß keine Unfälle. Ich habe Marke und Modell im Internet gefunden. Das sind Folgen Es ist ein Folgen Retro Life. Es hat 4 Betten und ein Dachzelt. Es gibt genügend Steckdosen für alles, sowie eine kleine Bordküche. Oh. Das Ding ist absolut genial. Ja, was ist doch der Beste. Ich kann kein Deutsch sprechen. Wow, von innen ist es auch toll. Ja, das erinnert mich an die amerikanischen Diner der 1950er Jahre. Hoffentlich kann ich so ein großes Ding fahren. Es hat kleine Backen, aber du gewöhnst dich sicher schnell dran. Fahr einfach am Anfang ein bisschen vorsichtiger, okay? Naja, ich kann das Ding schlecht hier stehen lassen, oder?
Ich mag es ohne Packsammlung fertig. What's true? Alles klar. Dann geht es wieder packen und wir treffen uns wieder, wenn wir Startklar sind. Startklar ist ein gutes Motto. Hey. Genau. Gut, du hast wohl alles für die Reise gepackt. Brauchen wir sonst etwas? Ja, sollst du es jetzt kaufen. Sobald alles bereit ist, sollten wir uns vor dem Abbruch nur vom Boss verabschieden. Hey, yo, Alter. Ich muss dann auch schon noch was erledigen. Du sollst auch dabei sein. Ich bin draußen auf dich. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist. Ja, mit dem Boss verabschieden, das werden wir tun. Aber ich verabschiede mich jetzt auch von euch. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Versuch vom Strikers. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß.